ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ദിനംപ്രതി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന 10 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 50 എളുപ്പമായ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ വാക്യങ്ങൾ ദിവസേന കേട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരശേഷി കൂടുതൽ സ്വാഭാവികവും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുമായിരിക്കും. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ തിരക്കിലായി. Actually, I planned to call you yesterday, but I got busy. Actually, I planned to call you yesterday, but I got busy. ശരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഈ സ്ഥലം വളരെ നല്ലതാണ്. Actually, this place is much better than I expected. Actually, this place is much better than I expected. ശരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എനിക്ക് കാപ്പി ഇഷ്ടമില്ല. Actually, I don't like coffee in the evening. Actually, I don't like coffee in the evening. ശരിക്കും അവൾ എൻ്റെ വീട്ടിന് സമീപമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. Actually, she works in the hospital near my house. Actually, she works in the hospital near my house. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ രീതിയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. Actually, I learned this trick from my friend. Actually, I learned this trick from my friend. ഞാൻ ഈ ജോലി ഇന്ന് രാത്രി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. I will probably finish this work by tonight. I will probably finish this work by tonight. അവൾ നമ്മളോടൊപ്പം രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. She will probably join us for dinner. She will probably join us for dinner. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം അവർ വൈകിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. They will probably arrive late because of traffic. They will probably arrive late because of traffic. യോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. He will probably call you after the meeting. He will probably call you after the meeting. നമ്മൾ അടുത്ത മാസം യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We will probably travel next month. We will probably travel next month. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ച തുടരാം. Anyway, let's continue our discussion. Anyway, let's continue our discussion. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് നന്ദി. Anyway, thank you for your help. Anyway, thank you for your help. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ പോകണം. Anyway, we should leave now. Anyway, we should leave now. എന്തായാലും അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. Anyway, it was a good experience. Anyway, it was a good experience. അതാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. That is exactly what I wanted to say. That is exactly what I wanted to say. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി ഇതാണ്. This is exactly the place I was looking for. This is exactly the place I was looking for. നിങ്ങൾ പ്രശ്നം കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു. You explained the problem exactly. You explained the problem exactly. അതാണ് എൻ്റെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം. That is exactly my point. That is exactly my point. അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞത് അവൻ കൃത്യമായി ചെയ്തു. He did exactly what the teacher told him.
He did exactly what the teacher told him. ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ശ്രമിക്കാം. Maybe we should try a different approach. Maybe we should try a different approach. ഒരുപക്ഷേ അവൻ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നിരിക്കാം. Maybe he forgot about the meeting. Maybe he forgot about the meeting. ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ കാണാം. Maybe we can meet this weekend. Maybe we can meet this weekend. ഒരുപക്ഷേ അവൾ ഇപ്പോൾ തിരക്കിലായിരിക്കാം. Maybe she is busy right now. Maybe she is busy right now. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ഈ വർഷം എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാം. Maybe I will visit my hometown this year. Maybe I will visit my hometown this year. ടാക്സി എടുക്കുന്നതിനു പകരം നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. Let's walk instead of taking a taxi. Let's walk instead of taking a taxi. സോഡ കുടിക്കുന്നതിനു പകരം നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കണം. You should drink water instead of soda. You should drink water instead of soda. പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനു പകരം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. I decided to stay home instead of going out. I decided to stay home instead of going out. ഇന്ന് രാത്രി പാചകം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാം. We can order food instead of cooking tonight. We can order food instead of cooking tonight. പഴയ രീതിക്ക് പകരം ഈ രീതിയിൽ ശ്രമിക്കൂ. Try this method instead of the old one. Try this method instead of the old one. ഒടുവിൽ നാം പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. Finally, we completed the project successfully. Finally, we completed the project successfully. ഏറെ നേരം കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒടുവിൽ ബസ് എത്തി. Finally, the bus arrived after a long wait. Finally, the bus arrived after a long wait. ഒടുവിൽ അവൻ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി. Finally, he understood the problem. Finally, he understood the problem. ഒടുവിൽ മഴ നിന്നു. Finally, the rain stopped. Finally, the rain stopped. ഒടുവിൽ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഫോൺ കണ്ടെത്തി. Finally, I found my lost phone. Finally, I found my lost phone. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ജോലി വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ? Are you seriously thinking about quitting your job? Are you seriously thinking about quitting your job? എനിക്കിന്ന് ശരിക്കും കുറച്ച് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. I seriously need some rest today. I seriously need some rest today. അവൻ പരീക്ഷയ്ക്കായി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. He is seriously preparing for the exam. He is seriously preparing for the exam. നിങ്ങൾ ഈ അവസരം ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കണം. You should seriously consider this opportunity. You should seriously consider this opportunity. അവൾ തന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. She was seriously worried about her health. She was seriously worried about her health. അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Basically, this app helps you learn English faster.
Basically, this app helps you learn English faster. അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് ഈ ജോലി ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം. Basically, we need to finish this work today. Basically, we need to finish this work today. അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രശ്നം വളരെ ലളിതമാണ്. Basically, the problem is very simple. Basically, the problem is very simple. അടിസ്ഥാനപരമായി അവൻ വളരെ ദയയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. Basically, he is a very kind person. Basically, he is a very kind person. അടിസ്ഥാനപരമായി നാം നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Basically, we are trying to improve our communication. Basically, we are trying to improve our communication. അടുത്തിടെ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാൻ ആരംഭിച്ചു. I recently started going to the gym. I recently started going to the gym. അടുത്തിടെ അവൾ ഒരു പുതിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് താമസം മാറി. She recently moved to a new apartment. She recently moved to a new apartment. അടുത്തിടെ ഞാനൊരു വളരെ രസകരമായ ഒരു സിനിമ കണ്ടു. I recently watched a very interesting movie. I recently watched a very interesting movie. അടുത്തിടെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റ് തുറന്നു. They recently opened a new restaurant here. They recently opened a new restaurant here. അടുത്തിടെ അവനൊരു പുതിയ കാർ വാങ്ങി. He recently bought a new car. He recently bought a new car. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതായി തോന്നിയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ദിവസേന ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.